Sang una, damugid ang nagbag-o sa kabuhi. Kag sa paagi sang pagpreparar sang pagkaon, amo gani ng importante ang food technology kay ini nagabulig nga maprotektahan kag mapanami ang kalidad sang aton pagkaon. Bilang mga estudyante sang food technology, ginatun-an namon kung paano mahimo nga safe, healthy kag mas malawig ang kabuhi sa mga food products pinaagi sa science kag innovation. Hindi lang ini about sa pagluto, kundi paano magpreserbar kag mapasarang ang pagkaon para sa tanan. Sa amon vlog yanda, ipakita namon kung paano makabulig ang food technology sa adlaw-adlaw nga kabuhi kag kung paano ini nagahatag sa oportunidad sa madamo nga tawo. This is Andre, Jinky, Jovel, Faith, kag ako, si Jasper. We are vloggers. Be one of us. As a food technology student, pwede kami kahimo healthy and nutritious food products. Examples are protein snacks, healthy foods, fortified drinks, and nutritious meals that's good for the body. This food gives us energy for students like me, athletes, and for those people who are active to work and exercise. So instead of junk foods and unhealthy snacks, pwede kami mag-create ng healthier alternatives that tasty and nutritious also. Through this, ginapromote mo ng healthy eating and better lifestyle. Second, ginatudloan mo kami isang proper nutrition kag balanced diet. It's important that the food we eat every day is balanced with carbohydrates, protein, vitamins, and enough water. Food tech student, pwede mo kami mag-share any nutrition tips sa classmate, pamilya, kag community. For example, pwede kami mag-teach kung anong healthy meal before exercise, kag ano ang dapat kaunon after workout para makarecover ang body. Healthy eating plus regular exercise help people become stronger kag mas active. Thank you. Third, very important yun ang food safety. Sa food technology, ginatudoan kami paano mag-prepare kag mag-handle sa food properly para safe ini kaunon. Kung unsafe ang food, pwede ini makause sakit kag weakness sa body. That's why cleanliness, proper storage, and sanitation are very important sa healthy promote sa aton nga healthy living. Food technology students, madamo kami way para ma-promote ang healthy living. We can create nutritious foods, teach proper nutrition, encourage healthy habits, and ensure food safety for everyone. Healthy living is not only about exercise. Healthy food, proper lifestyle are also important. Always remember this. Stay healthy, eat healthy, stay active, kag take care sang imong mga body. Good day everyone! Usually kung maghambal kita sa PE, ang una nga gasulod sa aton mind or isip amo ang sports, exercise kag physical activities. Pero did you know ang food technology may dako man nga rules sa aton health kag performance during physical activities? Bilang mga estudyante sang food technology, ginatun-an namon kung paano mabutang sang safe, nutritious kag high quality ang pagkaon na ginakaon sang mga tawo. Kay sa PE, importante gid ang proper nutrition because our body needs enough energy and nutrients para maging active, healthy, kag strong during exercise kag sports activities. Sa food technology, ginatudloan man kami isang proper food safety kag also sanitation para malikawan ang sakit kag maprotektahan ang health sang tanan. Food technology is not about cooking. Take note that. It's about science, innovation, kag helping people live healthier lives. Also, ang mga food technologies nagaubra sang better food products nga makabulig sa future sang society. So while ang PE focuses strengthening the body through exercise, food technology support the body through proper
nutrition. Both work together para maging healthy, active, physical fit kita tanan. Thank you everyone. See you in the next vlog. Thank you.